Good afternoon, everyone. Welcome to YK TV Network. I'm Elizabeth, and also we have Dr. Satya Boragaru among us. Satya Bora is a dedicated physician and researcher from Vijayawada who has combined her medical experiences with profound commitment to social media impact. After earning her MBBS, Dr. Satya, she started her own Institute of Medical Sciences. She gained international experience in neurology and provide critical care to newborn in undeserved rural areas. Her academic contributions extended to medical researches, where she serves as both publisher and author in international journals. Today, Dr. Satya, it is an amazing experience, especially when I just spoke to you priorly. I felt so nice about everything you're doing and everything you've done. So I wanted to know what inspired you to take in all of this. Uh, my medical career started off because of my grandfather. Mm-hmm. He's a retired Guntur Medical College principal, Mm-hmm. and seeing him from a young age taking care of patients and everything, it has inspired me to like get into this. Mm-hmm. ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ వచ్చింది ఎందుకంటే ముందు సేవ చేద్దాము అని చెప్పేసి ఇట్ కెన్ బి ఎ బేసిక్ రీజన్ అనిపించవచ్చు, Mm. బట్ అందరికీ కామన్గా స్టార్ట్ అయ్యేది దానివల్లే కాబట్టి సేవ చేద్దాము, పేషెంట్స్కి హెల్ప్ చేద్దాము, వాళ్ళ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉంటే టు బెటర్ హెల్ప్ దెమ్, Mm. Mm. నాట్ జస్ట్ లైక్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి పంపించేయడమే కాకుండా Mm. మెంటల్గా కూడా వాళ్ళని జాగ్రత్తగా చూసి దగ్గరగా పరిశీలించి మొత్తం హెల్ప్ చేసి పంపిద్దామన్న ఇదిలో దట్స్ వాట్ మై గ్రాండ్ ఫాదర్ హ్యాస్ ఇన్కల్కేటెడ్. సో అది నేర్చుకుని దట్స్ హౌ ఐ గాట్ ఇన్ టు దిస్. Passed down the generations. కైండ్ ఆఫ్. That's so nice. And I did just when I just got to know about you, right? I see that you're educating a lot of students about how the medical field works, right? And I do understand that is really important. But what is that you'd like to share with the audience? పిల్లలు ఇంటర్లో నుంచి డైరెక్ట్గా మెడిసిన్లోకి జాయిన్ అయినప్పుడు ఇట్స్ కంప్లీట్లీ న్యూ. Mm-mm. అప్పుడు వరకు ఒకలా ఉంటుంది, అప్పటి Mm-mm. నుంచి ఇంకోలా ఉంటుంది. ఇట్స్ నాట్ లైక్ మెడిసిన్ జాయిన్ అయిపోయాను సెట్ అయిపోయింది, లైఫ్ సెట్ కాదు. మెడిసిన్ ఇస్ అ లైఫ్ లాంగ్ ప్రాసెస్. Mm. చదువుతూనే ఉండాలి, ఎంత చదివినా చదువుతూనే ఉండాలి. సో వాళ్ళకేమనుకుంటారంటే ఓకే బైపీసీ చేశాను, నీట్ రాశాను, మెడిసిన్ జాయిన్ అయిపోయాను, ఇట్స్ గుడ్ అని చెప్పేసి. Mm-mm. బట్ అక్కడికి వచ్చాక దే స్ట్రగుల్. ద సిలబస్ ఇస్ వాస్ట్, చాలా పెద్ద సిలబస్ ఉంటుంది. సో మొత్తం చదివి అర్థం చేసుకుని దేర్ లైక్ కాన్స్టెంట్లీ రిమెంబరింగ్, కొత్త కొత్త ఫ్యాక్ట్స్ ఉంటాయి, న్యూ టర్మినాలజీ ఉంటుంది, Right. అన్నీ చదివి నేర్చుకుని విని. అండ్ దెన్ it's a teenage and transitioning phase. Mm. They're getting older, they're getting more responsibilities, everything is like a little bit stressing factors అదే. anamata. So వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే ఆ టైంలో అసలు ముందు వాట్ దే ఆర్ గెటింగ్ ఇన్ టు అనేది తెలుసుకుంటే ఫస్ట్ దే విల్ గెట్ బెటర్ ఐడియా అనిపిస్తుంది. అరౌండ్ ద వరల్డ్ యూఎస్ అలాగా చూస్తే వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ దే హ్యావ్ people, the kids volunteer with doctors, shadow Right. doctors. Right. Before they from step into. from the inter period they are Mm. supposed to like shadow doctors, follow them, observe what is going on, learn about the medicine as a field, Mm. how you are going to be doing it when you are a doctor. సో అది ఇప్పుడు మనకి ఇండియాలో లేదు. ఇండియాలో డైరెక్ట్గా మెడిసిన్ జాయిన్ అయిపోతాం, డైరెక్ట్గా చేసేస్తాం. అఫ్ కోర్స్ ఇంటర్న్షిప్ ఉంటుంది 1 year, బట్ దట్ ఈస్ ఎట్ ద వెరీ ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్. అదే. ముందు అసలు నేను ఈ లైఫ్కి సెట్ అవుతానా లేదా, ఇది నాకు కరెక్ట్ చాయిసా కాదా అనేది తెలుసుకోరు పిల్లలు. దెన్ దే ఫీల్ స్ట్రెస్ తీసేసుకుని దే గెట్ ఓవర్వెల్మ్డ్. ఎక్కువ అయిపోయింది, నా వల్ల కాదు, నేను మానేస్తాను. ఇట్ హ్యాపెన్స్. Right. బట్ నువ్వు ముందే తెలుసుకుని చేస్తే యూ వోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైం కదా. So you educate young medical students about all of this. Yes, I do. That's an amazing start that you guys have done, and I also see that you're the president of Inner Wheel Circle of Vijayawada. Divas Club. The Vast Club of Vijayawada, right? So Yes. being the president of it, and again handling all of this, so it's like
there you're a daughter or you're a sister, and then there's family, and then there's presidentship, and then there's educating so many people about so many things, and again the rural work you're doing. How do you manage to do all of this? Well, it's all depends on time management, Mm. basically. But I try to make sure I spend at least 1 hour every day with my family. Okay. So I do my family duties. Obviously, never say no to family duties. Uh, ముందు మమ్మీకి డాడీకి తమ్ముడికి ఇఫ్ అమ్మమ్మ తాతకి అంత హెల్ప్ చేసేసాక దట్స్ వెన్ ఐ గెట్ ఇన్ టు ద అదర్ స్టఫ్. I have to say that my family is very accommodating and very supportive of everything that I do. Nice. సో వాళ్ళ వైపు నుంచి నాకు స్ట్రెస్ ఎక్కువ లేదు. నన్ను దే సపోర్ట్ మీ అన్కండిషనల్లీ. అన్నీ చెయ్యి నీకు నచ్చినాయి అన్నీ అని చెప్పంటారు. సో ఇన్ దాట్ వే ఐమ్ హ్యాపీ. ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు స్ట్రెస్ ఓవర్ దాట్. With coming to the social service activities, I try to do as much as I can whenever I can. It's not like ఇవాళ నేను ఇది అనుకుని ఈరోజే చేయాలి అలా ఏం లేదు. ఇఫ్ సంథింగ్ కమ్స్ అప్, కొత్తగా ఏదైనా వచ్చి ఎవరైనా మాకు ఇలా ప్రోగ్రామ్ ఉంది వస్తారా, లేకపోతే ఇలా చేద్దాం అనుకుంటున్నాం చేస్తారా అంటే వి గో అహెడ్. రైట్. We'll try to make it work anyway. ఎక్కడ నీడ్ ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళి హెల్ప్ చేయడం is our main goal. That's so nice. So wherever it is possible, whenever it is possible, మా ఫ్రీ టైంలో అయినా అవ్వచ్చు, at the end of the day after we are done with all our works అయినా అవ్వచ్చు, we try to make time. Okay. Because that is the main point of thing. It's not like నా ఫ్రీ టైంలోనే చేస్తాను అని కూడా కాదు. While it is important, you make time for what you want to do. It is also important like you do it when it is needed. Got it. Not just when you are free. Yeah. While you can do it when you're Based on free. the requirement And need ఉన్నప్పుడు వెళ్ళి చేస్తేనే కదా అది important. True. So that's that. So about women health, right? About women wellness or child care or child wellness when it comes to females again mainly. So what would you say about it? Because I see that you've done a lot of work on it and you know your grounds on it, Kada. So to the women who are looking, to our audience, right? What would you want to say? Some tips or hygienes or something they should consider doing? Something they should consider and kuda kaadu. Something they should, inculcate it into their curriculum. So basically, mana women, mana family lo women, lekapothe mana area lo women, what they do is family anta mundu. They put everyone else before themselves. Right. Family anta చూసుకుని వీళ్ళ హెల్త్ వీళ్ళు చూసుకోరు. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే they get sick. When they get sick, there is no one to help around. Yeah. While family might help at that time, at the end of the day, they might feel like they're alone in this thing. Got it. వాళ్ళ హెల్త్ వాళ్ళు సరిగ్గా చూసుకోకపోతే, వాళ్ళు అడ్డం పడితే, in technical, non-technical terms, వాళ్ళు sick అయితే, the entire family balance is tipped off. Got it. You can, పిల్లలు మేనేజ్ చేసుకోగలరు. I know. Some kids right now are very in tune with their parents' expectations, what they're going through, what their emotions are like. Right. And they can understand and they do their work. But చిన్న పిల్లలు అనుకోండి వాళ్ళు చేయలేరు. I know. So at that point it's like సిక్గా ఉన్నా కూడా అన్ని పనులు చేద్దామని చేస్తారు. So that is not right. What I expect all women to do is, because మీ హెల్త్ పాడైతే obviously family balance మొత్తం I know. imbalance అయిపోతుంది కాబట్టి first you make sure that your health is correct. Right. Take your vitamins, take your minerals, take whatever that supplements that you need. Not just physically but mentally too. Yeah, and if you need like a break, take a break. You don't have to stress on family. పద్దక ఫ్యామిలీని చూసుకోవాలి అన్న స్ట్రెస్ ఉంటుంది. I understand. ఒక్క రోజన్నా మీకోసం you have to spend in a week. And then మీ హెల్త్ గురించి మీరు ఏం చేయాలంటే ఇయర్లో అట్లీస్ట్ వన్స్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ అన్ యాన్యువల్ హెల్త్ చెకప్. ఓకే. డెఫినెట్గా మొత్తం చెక్ చేయించుకోవాలి. సో యూ సజెస్ట్ దట్ టు ది ఆడియన్స్? యా, ఐ సజెస్ట్ ఇట్ 100%. బికాస్ మీరు మీ హెల్త్ మీరు చెక్ చేయించుకోకపోతే యూ క్యాన్ మేనేజ్ అదర్స్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అన్ ఐడియా ఆన్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ విత్ యువర్ బాడీ, you know how to better manage. Exactly. And when you know you can manage yourself, you can manage the entire household anyways. Right. You are managing it anyways. So taking care of yourself is also important, because once mother
falls sick. Even the kids are affected. Maybe not physically, but even mentally. They're like, మమ్మీకి ఏదో అయిపోయింది, మనం ఏం చేయలేకపోతున్నాం. ఈ ఆలోచన కూడా ఉంటుంది. Let others worry for you. Right. So I would request all women to let others worry for them as well. So మీరు న్యూరాలజీ చేశారు. So I see that you've done neurology. And there was this one thing I wanted to ask you. ఇప్పుడు a lot of researchers say that, you know, a woman should get more sleep or rest than a man, right? Is that statement like too bold for the society, or how true is that? Any thoughts of yours? It is 100% true. And recent research is also pointing towards that, because men are more tuned to work hard, and women are more tuned to react. So they're like, emotional ga women are more drained because of their empathy or their feelings or emotions, hormones, everything is going to affect their well-being. So they need to rest more. Yeah. And there is this Chinese feng shui thing that I've recently come across that says, if you see a woman lying down in your house, don't disturb her. She's Okay. gathering wealth for you. So that's like, you see, even they understand. అదే అర్థమైంది. So you have to like let women rest when they need to. Got When it. they're resting, don't disturb them. Let them have their moment of peace, because they're anyways working all the other Ade. times. They know what they're doing. Give them their time. దట్స్ ఐ రియలీ విష్ అంటే ఊర్లలో నుంచి ఎవరైనా చూసేవాళ్ళు ఐ రియలీ విష్ ఏంటంటే వాళ్ళ వైఫ్స్కి కానీ లేకుంటే వాళ్ళ కూతుర్లకు కానీ దట్ యూనో వాళ్ళు పడుకొని ఉంటే లెట్ దెమ్ స్లీప్ అ లిటిల్ లాంగ్ అట్లా అని చెప్పి 3కి పడుకొని 2కి లేవడం ఐ వుడెంట్ సజెస్ట్ దట్. Yeah. బట్ దెన్ లెట్ దెమ్ గెట్ దేర్ రెస్ట్ స్పెషలీ Exactly. ఫర్ అ మదర్ ఆర్ యునో ఉమెన్ హూస్ హ్యాండ్లింగ్ అ ఫ్యామిలీ. Yeah. So, I see that meedi, you know, with childbirth. So I see that you've done a lot of work and research in that field. So, Mana, do you want to tell the rural people about it? సో ఇప్పుడు రీసెంట్గా SNCUs అని గవర్నమెంట్ పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్లో స్టార్ట్ చేసింది. సో ఐ మీన్ not pretty recent, but in the last couple of years. And what it is basically manaki main cities lo government hospitals unnai, and they have a very in-depth knowledge and in-depth clinics and everything. Right. So but rural areas, at least 3 surrounding area lo 3 hours journey distance lo there are many rural areas. Akkad nunchi babies ki first 24 hours and first 1 week of life are very important and crucial. Most of the newborn deaths occur in that time. So our time lo any complication that occurs during birth or anything, వాళ్ళు వెంటనే they need to get to a hospital, get to the, if it is not a hospital birth, they need to get to a hospital, they need to get proper care for them. So ఆ ప్రాపర్ కేర్ రావడానికి 3 hours journey ఉందనుకో, what happens is in that 3 hours journey anything can happen. There's death. The deaths might occur, anything can happen. So in that process, government is trying to help them establish centers like SNCUs in middle of the distance, like Right. 1.5 hour away or 1 hour away from the main cities, so that when the ambulance gets there, they can stabilize the patient, అర్థమైంది. they can stabilize the Babies. and then they can, if they can manage at that place, they can manage the patient, అర్థమైంది. or if not, they can transfer the baby after it has stabilized. Okay. So my recent work was in that, and what I've noticed is that again for women, పిల్లలు పుట్టిన వెంటనే పచ్చం అని చెప్పేసి they don't feed them anything properly. Okay. వాళ్ళకి ఫుడ్ సరిగ్గా పెట్టరు. బట్ ద Okay. థింగ్ ఇస్, ఫుడ్ సరిగ్గా పెట్టకపోతే బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఎలా చేస్తారు? Right. వేర్ డు దే గెట్ ద మినరల్స్? Right. ఆల్రెడీ వాళ్ళ బాడీలో ఉన్నదంతా బర్త్ ఇచ్చేటప్పుడే అయిపోయింది. Right. They need more nutrients to give proper nutrition to the baby. So
it's like a constant battle at the very grassroots system, because rural లో వాళ్ళకి they are like మేము మా ఇవే ఫాలో అవుతాం, మా ట్రెడిషన్స్ ఫాలో అవుతాం. వైల్ ట్రెడిషన్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్, ఇట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద బేబీ For టు one గెట్ to take ప్రాపర్ care of న్యూట్రిషన్ themselves. అండ్ ద మదర్ టు గెట్ ప్రాపర్ న్యూట్రిషన్. అదే. మదర్కి స్ట్రెంగ్త్ లేదు అనుకోండి, మదర్కి న్యూట్రియంట్స్ లేవు, హౌ విల్ షీ ప్రొడ్యూస్ ఎనీ బ్రెస్ట్ మిల్క్? Got it. సో హౌ విల్ షీ బ్రెస్ట్ ఫీడ్ ద బేబీ? Right. అండ్ దెన్ దే గో అగైన్ స్కోల్డ్ ద మదర్, బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఇవ్వట్లేదు నువ్వు సరిగ్గా అని చెప్తారు. హౌ డస్ దట్ మేక్ సెన్స్? I know, doesn't make sense at all. So at the very rural areas, we are like constantly giving them awareness sessions that మీరు ఫుడ్ సరిగ్గా తినాలి, మీరు మమ్మీ వాళ్ళు ఏం చెప్పినా వినకండి, మీరు ఖచ్చితంగా చేయండి. అండ్ వీ హ్యావ్ టు ఎడ్యుకేట్ ద హస్బెండ్స్ యాజ్ వెల్. అత్తమ్మ వాళ్ళు ఉన్నారు, అమ్మ వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళు చూసుకుంటారని వదిలేయడం కాదు. మీ భార్య మీకే ఇంపార్టెంట్, అదే. మీరే తీసుకొచ్చి ఫుడ్ పెట్టండి. మీ మమ్మీ వాళ్ళు ఏమన్నా, అబ్బాయిలు చెప్తే వింటారు కాబట్టి మీరు అమ్మ వాళ్ళు అత్తమ్మ వాళ్ళు ఏం చెప్పినా వినకుండా ముందు మీరు తీసుకొచ్చి ఫుడ్ పెట్టండి. నా భార్య నా ఇష్టం అని చెప్తే మీరు ఫుడ్ పెట్టండి. మీరు ఇంకా ఐ సీ దట్ మీరు క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ అండ్ దెన్ దర్ ఇస్ హెల్త్ అవేర్నెస్ యూర్ గివింగ్ టు ఉమెన్ కదా, సో ఇట్స్ సంథింగ్ యూడ్ లైక్ టు షేర్ అక్కడ నుంచి. I'm currently the president of Inner Wheel Club of Vijayawada, as you know. Avunu. And so what we are an international women's organization, completely led and run by women. Okay. So in India, it has been 50 years since organization it started. is women. Yeah, it's completely run by women. Okay. And India lo ee organization, it's been 50 years. We are currently celebrating the golden year. And we concentrate on women and children. Okay. Because they are the marginalized. No. So వాళ్ళకి ముందు we help out. We do health camps and we do education stuff. We do skills. We teach them financial literacy and we help out wherever we can. Right. In that sense. And with the current focus being on cancer awareness, cancer screening and cancer vaccinations. Recently, the government has come forward with a really good initiative. They're providing free cancer vaccination to 14 years age girls at public health centers. Okay. So you can book your appointment through the UVIN portal. And can you tell that to the audience? So Telugulo. UVIN portal అని చెప్పేసి ఒక పోర్టల్ ఉంది గవర్నమెంట్ది. మీరు దాంట్లో సైన్ అప్ అయ్యి మీ నెంబర్ రిజిస్టర్ చేసుకుని పేర్లు యాడ్ చేసుకుని మీ ఆధార్ కార్డ్ కానీ ఐడి కార్డ్ కానీ పెట్టి యూ కెన్ 14 years ఏజ్ గర్ల్స్కి ఫ్రీగా, కంప్లీట్లీ ఫ్రీగా గవర్నమెంట్ వ్యాక్సిన్స్ ఇస్తున్నారు. క్యాన్సర్ వ్యాక్సిన్స్ మెయిన్లీ. సో క్యాన్సర్ వ్యాక్సిన్ ఇస్తున్నారు. ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. పబ్లిక్ హెల్త్ సెంటర్స్కి వెళ్ళి మీరు వేయించుకోవచ్చు. అండ్ మీరు స్లాట్ బుక్ చేసుకుని వెళ్తే ఇట్ ఈస్ మచ్ ఈజియర్ అనమాట. సో దట్స్ ద థింగ్. అండ్ ఇది కూడా వీ యాక్చువల్లీ ఒక 4 months back when we did a cancer awareness rally on BRTS Road. So this was back in October. And our time lo what happened was that is the month of cancer awareness. So that's when we did it. And at that time we were still not having free vaccines. And we mainly advocated for that. We talked with all the major politicians and everyone, and we said that we really need this because it is a pricey thing, the cancer vaccine. Okay. The cervical cancer vaccine is 4K per dose and you need 3 doses. Oh. So it's costly for the regular person. They said that they were going to give it to us at that time, but they haven't actually implemented it yet. So we were like requesting them to bring it forward, and now it's here. So we're very happy with that's a very nice initiative government has taken. Yes, we are very happy with it. Midoti, like the time I spent right now, Midoti was so informative, and I think the people also they should see this, and it's nice that Mirikada Iroz Ochi that you've given us so much information, especially for women or children kada. They needed this, and
I would ask the audience to be a part of it, to volunteer for this. ఎందుకంటే మీరు ఎన్ని ఊళ్ళని మీరు ఎంత కవర్ చేయడానికి ట్రై చేసేటప్పుడు ఐ థింక్ యూ నీడ్ మోర్ స్ట్రెంగ్త్ The టు thing ఇట్. is, women ముందు వాళ్ళు ఫీల్ అవుతారు. My own personal experience, I'm gonna say, my great grandmother, she felt both her sons are doctors, రైట్. but she felt embarrassed to come forward and tell that she found a nodule in her breast, ఓకే. and she passed away from breast బ్రెస్ట్ cancer. క్యాన్సర్. But the thing is, she herself felt embarrassed to talk to her doctor sons. అర్థమైంది. So no matter who it is, come forward. If you face some issue, come forward. ఏం ఇష్యూ ఉన్నా ముందుకొచ్చి చెప్పండి. ముందుకొచ్చి చెప్పండి. మీరు చెప్పకపోతే మాకు ఎలా తెలుస్తుంది? అఫ్ కోర్స్ మేము హెల్త్ క్యాంప్ లో మేము చెక్ చేస్తే మాకు తెలుస్తుంది. మీరు హెల్త్ క్యాంప్ కూడా రావాలి కదా. ఎగ్జాక్ట్లీ, అర్థమైంది. We conducted a health camp. Nobody even came forward. We were like shocked. We went around, told them that we are going to conduct it on a certain day. We are going to do it. ఇలా చేస్తున్నాము, రండి, చేయించుకోండి, ఫ్రీగా చేస్తున్నాము అని చెప్పినా కూడా they didn't come forward. అదే అవేర్నెస్ వెరీ లిటిల్ స్ట్రెంగ్త్. వాళ్ళు ఏంటంటే దే ఫీల్ పక్కన వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, వీళ్ళు ఏమనుకుంటారు, వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, అవన్నీ ఆలోచించొద్దు. మీ హెల్త్ మీకు ఇంపార్టెంట్. మీరు జాగ్రత్త తీసుకోకపోతే ఇంకెవరు తీసుకోరు. సో లేడీస్, ముందు మీ గురించి మీరు ఆలోచించుకొని ముందుకొచ్చి యు షో హెల్త్ క్యాంప్స్ ఇలా కండక్ట్ చేసినప్పుడు వచ్చి చెక్ చేయించుకుని మీ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉంటే డాక్టర్స్తో మాట్లాడి చెక్ చేయించుకుని గెట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఎనీ డయాగ్నోసిస్ లేకపోతే ఏమైనా ఇష్యూ ఉంటే దానికి సొల్యూషన్, మెడికేషన్ అన్నీ మీకు డాక్టర్స్ హ్యాపీగా ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారు, చెప్తారు. వచ్చి చూపించుకోండి. దట్స్ ద ఓన్లీ థింగ్ వీ ఆస్క్. ఫ్రీగా కండక్ట్ చేసినప్పుడు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ సత్య. దిస్ ఇంటర్వ్యూ వాజ్ సో ఇన్ఫర్మేటివ్ అండ్ అమేజింగ్. అండ్ నెక్స్ట్ టైం ఏమైనా ఉంటే జస్ట్ లెట్ ద పీపుల్ నో సో దట్ వీ కెన్ బీ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. అండ్ thank you so much, audience. I hope you guys enjoyed this episode of ours, and please stay tuned to YK TV network. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.